zamanımızın uygun Tamam. gerekiyor. YouTube'a girdi. Tamamdır. Peki. Diyeceklerim bu şekilde. İnşallah konuşuruz sonra. Şu an YouTube'a bağlandı. Tamam inşallah.
Selamünaleyküm ve rahmetullah kıymetli katılımcılar. Her biriniz bu Skaik hocamızla yapacağımız dersimize hoş geldiniz. Hocamızı bekliyoruz. Sizleri bekletiyorum. Kusura bakmayın. Hocaya ulaşmaya çalışıyorum. Aleykümselam ve rahmetullah üstad. Keyif halikum? Tamam tamam. Mümkün yani. Abdül Hatif yani mümkün. İşte. Tamam. Tamam. Nentedir inşallah. Leyset mühim. Tamam leyset mühim. Nentedir üstad. Tamam. Hocamız laptopuyla ilgili bir problem yaşıyormuş. Bir iki dakika içinde bağlanacağım dedi. O yüzden kusura bakmayın. Hı. Selamünaleyküm ve rahmetullah ya Üstad Fadıl. Es-savtul iğlak. Üstad. İftah. Üstad el mikrofon el galak.
أستاذ هل تسمعني؟ لكن يعني نحن نسمع، لأنني الميكروفون مولع أستاذ. هل تسمعني أستاذ؟ أسمعك يا أخي، أسمعك. هل السلام. تسمعني؟ نعم نعم صح. السلام تمام. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يسلمكم، شكر الله لكم يا أخي. أشكرك الحمد لله. أشكرك. أنا الحمد أيضا لله رب العالمين. الآن أحاول أن أعرض عليكم إن شاء الله رب العالمين. بسم الله. ليست محين. هل يصلكم الآن؟ الآن أستاذ أهلا وسهلا بكم في برنامجنا. يعني يسعدنا باستضافتكم. إن شاء الله سنقدم درسا عن محنة طب من غزة إن شاء الله. وستتولى اثنتان من أستاذتنا ترجمة المحاضرتكم. فهمت؟ إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. Kıymetli katılımcılar tekrardan hoş geldiniz. Çok hızlı bir giriş oldu. Ayşenur Hanım, artık sözü size devrediyoruz. Buyurun. Merhabalar, ben Selçuk Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık'tan 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Tezgel. Bugün Şuayb Hoca'nın konuşmasını size ben ve arkadaşım çevirmeye çalışacağız dönüşümlü olarak. Ona da kendimi tanıttıktan sonra başlayabiliriz. Hi Mr. Sobhi, I'm Ayşenur Tezgel from Selçuk University. I'm in 4th grade, and me and my friend Elif will be interpreting for you today interchangeably. So after you made your statements, I will be trying to translate them for you right after you, so you can leave little pauses for me to get in between. Very good. Thank you, my daughter. Thank you, my colleague in the profession. You are coming the future, you know. Thank you for all attendance tonight. Thank you. You are attending tonight. Shall I see my screens now? My screen. Sharing my screen can be. I don't know it is coming or not. We can see You see my screen? It is seeable. Can you see my screen? Yes. Yes. But yeah, I cannot see my screen myself really. Why? I'd like to see it. This is the one. Yeah. Can you see now? We can see it. You can't see. No, we But can. We can see it. You can. We can, Yes. yes. I would like to see it myself. Why it cannot? It comes and goes. Acaba bize de tercüme edebilir misiniz? Hocamız ekranının size de paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyor. Paylaşıldığını ilettim ancak ekranı aynı zamanda kendi de görüntülemek istiyor. Şu an teknik bir arıza var sanırım. Onunla ilgileniyor. Present something. Why it is not showing? Maybe if you screen share, I will be trying to assist you.
Entire screen. I shared already. This is the Windows. Supposed to open now. Why not opening? Wow. Shall I start from the start, if you don't mind? Okay. I'll go out and come back. Okay, it's fine. I think better. Yeah, Teknik yeah, yeah. arızadan dolayı girip tekrar girmeyi deneyecek. Bir 5 dakika onu bekleyebiliriz sanırım. Yeah, I'll screen share now. Windows here. Supposed to show now. We are not seeing your presentation right now. Yeah, you will see. You're supposed to see everything. Okay. Can you see anything now? No. You know, I sent my slides to you. If you can, Mustafa. Yeah, Tefaddal Ustaz. yeah. I sent my slides to you. If I can, if you can show it, it is already in your mobile. I think my slides. Hocam siz yansıtabilir misiniz slaytı hocamız yerine? Çünkü kendisi yansıttığında kendi ekranında göremiyor sunumu. Tamam. Ben gruba atmıştım Elif Hanım. Yani siz ilgilenebilir misiniz? Tamamdır. Ben kaydetmiştim. Ben öyleyse ekran paylaşımı yapayım. Tamam. Tekrardan YouTube ve buradaki bulunan katılımcılarımız kusura bakmayın. Can Birisi you see something now? Yes, we can. You can see something. Yes, we can see the presentation. You can see the presentation. Shall I make it full screen? Full screen? If you wish so, we can make it so. Yeah. Yeah. Cannot be full. I can talk like this, no problem. Can I talk like this, please? Of course. But it is not moving. Come on. Hoca görebiliyor mu şu an? Evet, görebiliyor şu an ama tam ekran yapmak istediği için onunla ilgileniyor. Ama yapamayacak, onu söyleyin. Bu olmaz. You can't make it. Elif şu an sen mi yansıtıyorsun? Right now I'm not the one who is doing the full screen. You are doing full screen. You are having it now. And you are the one who is screen sharing right now. So I'm not the one. Not necessary actually. Yes, it is not quite So you necessary. can manually change the pages by clicking the pages that are on your left side. 1, 2, 3. You can just It's click like on this. it and change that way. No, those are not moving. Shall I go? I'll be out of the whole thing and come to you back. Okay. Sorry for It's this. okay. Hocamız şu an çıkıp hemen geleceklerini söylüyor. Niçin peki? Kendisi Slaytları oynatamadığını belirtti. Çıkıp tekrar gireceğim dedi. Mustafa, beni duyabiliyor musun? Evet. Evet abi. Mustafa, Alo. şu an duyabiliyor musun? Evet. Slaytı siz yansıtın. Tamam. Elif Hanım. Hocanın yansıtmasına gerek yok. Slaytı siz de yansıtabilirsiniz. Yönlendirmeyle geçersiniz. tamamdır. Evet. Ben tam slaytı yansıtmaya başlayacaktım. Hocamız kendisi açtı. Ondan dolayı kibarlık olsun diye hani onun şeyin üzerine yapmak istemedim maalesef. Teşekkür Ama ederim. eğer ki hocamız geri gelirse ben diyeyim, ben açayım, siz yönlendirin, ben ilerleteyim diye. Bence de. Teşekkür ediyoruz.
الباوربوينت من وين يا بنية؟ بدي يفتح من وين الباوربوينت؟ فتحتها. طيب اعمل فول سكرين هالجيت؟ No, it's not full screen. It's full screen now. Okay. Yes, it is. Screen. Yes, we see. It is full screen now. Yes. Şimdi tam ekran mı diye soruyor profesörümüz. Biz de Evet. evet diyoruz. Şu an tam Is ekran. it okay? Is it okay, my friends? Is it okay? Yes, it's fine. It's full screen, and if you can move the pages, there's no problem, and we can Yes, continue. okay. Yeah, I can go ahead. Okay. Can I start, friends? Yes. Okay, tamam. İyi akşamlar. Good evening, everybody. I am very, very much sorry for the inconvenience about the connection of this thing. Really, I have been very much delighted being asked by Mr. Mustafa, your colleague Mustafa, to talk for the Union of International Students in Ankara University, and all the respected university students. I do respect my students there in Istanbul Madinat University in the Faculty of Medicine. Yeah, you are very promising in this. Thanks a lot, really, for this activity by the Online Palestine School Forum, the second, and you are calling this Palestine Okulu Iki, or number 2. I think this is very good step or initiative just to go ahead to know something about Gaza, to know real things about Gaza. If I'm talking about being a doctor in Gaza, it is a very informative phrase. To be a doctor in Gaza, you like anyone who is living in Gaza. You like any boy, you like any husband, you like any man, you like any lady, you like an old man. You are expected to be exposed to the hazards of the war in Gaza. You are listening to me, my friends, right? Yes, we are Right? listening, but I'm waiting for your pause to translate or interpret. Very good. Yeah. So, in my objective, just before to describe what to be in Gaza or being a doctor in Gaza, my objectives will be like this in our talk tonight. Number one, I took Translate for a some. bit, Yes. because this is a spontaneous interpretation, and I will not be able to interpret it if you don't give me any pauses. Yeah. I will Yes. interpret so far, and we can continue then. Yes. İyi akşamlar. Yaşanan teknik aksaklıktan dolayı üzgünüm ve Bay Mustafa'ya da minnettarım bu organizasyonu sağladığı için. Ankara Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Birliği'ne ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki öğrencilerime de teşekkür ederim. Gerçekten de umut vaat edici bir organizasyon benim için. Teknik sıkıntı için tekrardan özür diliyorum. İki üniversitenin iletişimi Gazze için kıymetli. Gazze'de bir doktor olma üzerine konuşuyor olacağım bugün. Gerçekten de çok bilgilendirici bir slide olacağını düşünüyorum. Gazze'de bir doktor olmak üzerine konuşacağım. Gazze'de bir doktor olmak herhangi biri olmakla aynı. Bir koca olmak, bir baba olmak, bir anne, bir ağabey, bir kardeş olmak gibi herkes gibi bu sıkıntılara ve zorluklara maruz kalıyorsunuz. Bugünkü slaytımın objektifleri bunlar. I interpreted so far and we can continue. Tamam. Before going ahead in our objectives of what we are talking about tonight, I would like to let you know something about me, about myself. Yes, currently I am a professor of surgery in Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University for about 1 year already. Really, I came with some patients just to help them. I have been asked by Ministry of Health to join them. And all of a sudden, the borders of Gaza has been closed. So I have been trapped. But we are waiting for the borders to open, inshallah.
Previously, or still, I am the Director General of the Turkish Palestinian Friendship Hospital, which is the University Hospital of the Islamic University Faculty of Medicine. Former the head of surgical departments in Shifa Hospital and the medical director in the same hospital. I have a long experience really in Saudi Arabia, you know, a long of educational and academic career in the Al-Azhar University and Islamic University. Our objectives tonight are to talk about a certain doctor who is in Gaza. We are to know something about the demography of Gaza. We are to talk about impact of the war in Gaza. What are the effects of the war on Gaza, the people and the infrastructure, and how life is in Gaza so far, because destruction and killing is still going on in Gaza. The impact of war health on the care system, healthcare system, because a doctor is part of this healthcare system. So we have to know how is the health system now, the impact on the healthcare force in general, how to be a doctor in Gaza, as we explained. Then we shall talk about the health community. What are the world, the medical communities outside Gaza offered for Gaza? Then we shall call about the international laws, how the international laws are not protecting the health workers and the health facilities there in Gaza. Then a small message I'll give to you. The picture here this is the Islamic University. This is the front, you know, just on 4 days on the start of the war. This big, you know, explosive injury, and just this mosque on the entrance of the Islamic University, just to see the magnitude of the problem. Please, my friend, you can translate to our. There was a disconnection for a little while, and I couldn't hear some parts. So I'm Okay. asking you to clarify about your personal life. I didn't quite catch your working experience. Are you Yeah, a professor at yeah. Istanbul Medeniyet Uni right now? Yes, right now. Originally, I am the Director General of the Turkish Palestinian Friendship Hospital, which is the University Hospital of Islamic University in Gaza. And that hospital is built really by the Turkey government, thanks to them really, and very well equipped. Turkish Palestinian Friendship Hospital. Before that, I was the medical director of Shifa Hospital and head of the surgical departments in that hospital. You were what at Shifa Hospital? And Shifa Hospital, yes, the head of surgical department and medical director, yes. I'm so sorry. This is my first interpreting experience. Please bear with me. Yeah, and in Shifa, you know, you heard about Shifa Hospital? Yes. The biggest hospital. I was the head of the surgical departments in this hospital. Yes. I'm interpreting. Yeah. Objektiflerimize devam etmeden önce birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde profesör olarak görevliyim. Aynı zamanda Filistin-Türkiye ilişkileri kurumunda direktif şefim. Eskiden Şifa Hastanesi'nde medikal direktör ve cerrahi bölümün başkanlığını yaptım. Hepimiz şu an Gazze'deki sınırların tekrar açılmasını bekliyoruz. Ekranda gördüğünüz Gazze İslami Fakültesi'nin girişinde bulunan cami. Suudi Arabistan'da doktorluk deneyimlerim oldu. Bugün bu slaytta Gazze'deki demografi, Gazze'deki savaş, altyapı ve şu ana kadar yaşananlar hakkında bahsedeceğiz. Yaşanan yıkım hayatları yok ediyor. Aynı zamanda sağlık sisteminin üzerine de yıkıcı etkileri var. Sağlık sistemi üzerine nasıl etkileri olduğunu, uluslararası hukuku ve uluslararası hukukun Gazze'deki
yaşanan durumu nasıl korumadığını anlatacağım. Aynı zamanda slaytın sonunda size küçük bir mesaj da vermek istiyorum. Ekranda gördüğünüz dediğimiz gibi İslami Üniversite, Gazze İslami Üniversitesi'nin fakültesinin girişinde bulunan camide 11 Ekim'deki görüntüler. You can continue. Tamam. So the first slide to talk about Gaza. It's very simple. This is the only slide about demography of Gaza. This is just before the war. Gaza before October 2023 was a very peaceful, really very modern city, as you can see in this picture. But if I am talking to you about how the life is there, you cannot believe that this has been built by those nice buildings. Populations of Gaza is 2.3 million, only 2.3 million. They are in a space of land which is 365 square kilometers only. It's like a small street or a small capacity, say in Istanbul. Really, it was like that. So the density of populations there were in square kilometer was the highest density in the world, more than 500 persons on just 1 square kilometer. They are poor, most of them, more than 56%. They are poor, unemployed young men and women, more about 50%, and the food insecurity is reaching 64%, and electricity, a little bit of electricity a day, about 6 to 8 hours per day. This is just before the war. And Gaza was described as the biggest air prison in the world. It is totally sieged. Israelis from everywhere, they are preventing the inhabitants or the Gaza people to go outside, as simple as that, except after very complicated process. So the people before the war was not happy in a way that this Medina is looking. It's like a paradox. I consider that. It's a very nice city and the people are hardworking, but they are preventing to go outside in spite of the very small, very small piece of land, and density of the people is too much. Yes, you can please, my friend, yeah, interpret. I will be. İlk slaytımız Gazze'deki demografi hakkında. Yani savaştan önceki statikosundan bahsedeceğiz. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi oldukça huzurlu ve modern görünümlü bir Gazze vardı. Ama nüfusu oldukça yoğun. 2.3 milyon nüfusu var ve alan olarak da daha dar olduğu için küçük bir İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Yoğunluğu gerçekten de çok yüksek nüfus yoğunluğu. Kilometre başına insan düşüyor. Gazze görüp görebileceğiniz en büyük blokajlardan, yani ablukalardan birini yaşıyordu ama bu zamanda dahi. Çıkış yapabilmek için sadece çok komplike bir süreçten geçtikten sonra çıkış sağlayabiliyordunuz İsrail gücünden. Yani dışarı çıkmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Bu yüzden de oldukça göze gelen bir ikilem var, her şey güzel gözükmesine rağmen. Aynı zamanda yoksulluk sınırı da %56 oranında, işsizlik %45, gıda güvencesizliği %64'leri buluyor. Aynı zamanda Gazze'de elektrik imkanları da çok kısıtlı. Slide'da görebileceğiniz oranlarda 24 saatin sadece 6-8 saatinde Gazze'de elektrik sağlanabiliyordu savaştan önce bile. Yeah, tamam. Thank you very much. That's why the life in Gaza before the war was very much difficult, because this could answer a question for some people. Why the people of Gaza did, they are not quiet, they are not keeping silent, because they are deprived. They are not having their human rights to live like others. Yes.
Bu yüzden Gazze'deki insanlar savaştan önce dahi sessiz kalmadılar. Yaşam şartları oldukça zor ve en basit imkanlarından bile alıkonulmuş haldelerdi. Tamam. This is Gaza. You know, Gaza, I think, is one of the oldest cities on the earth. And the origin of Palestinians coming to this Gaza is dating back to the dates of Canaaniyin. This is just before 3,500 years ago. And you know, I have been asking myself, when was even the religions of the Jewish, and Muslims and the Christians even, the Palestinians, this piece of land was called Palestine before even the religions came to this land. That's why this is a big answer for the people, those you know, for the Israelis who are saying that this is the homeland for them. This is the أرض الميعاد كما نقول باللغة العربية. It is not at all. فلسطين هي قبل أن يوجد حتى الديانة اليهودية. والديانة اليهودية, even the Jewish, what they call it, the Hebrew religion was there, created there in Egypt with Musa's. You know Musa and Nabi Musa. It was in Egypt, and he has been there. All his life was there. The Jews were there. They haven't been to Palestine at all. This is a big paradox and must be understood. So that land was called Philistine before the Jews has been in there. But Philistine is having Muslims, Jews, and the Christians and others even on what is called as Philistine. Please, we can explain this generally speaking. Filistinlerin bu topraklara gelmesi 3500 sene önce antik Kenanit dönemlere dayanıyor. Yani Yahudilerin söylediğinin aksine onların anavatanları olduğu gibi ya da dini yerleşim alanları olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Yani dinlerin oluşumundan önce, yani Yahudilik ya da İslam'ın gelmesinden önce bile antik Kenanit halklar burada yerleşim ve barınmalarını sağlıyorlardı. İsrailler Arz-ı Mevud dedikleri toprakların burası olduğunu söyleseler de böyle bir durum söz konusu değil. Öyle olması için Hz. Musa'nın, yani Yahudilerin dini temellerini dayandırdıkları bizim için peygamber olarak geçen Hz. Musa'nın burada doğmuş, burada yaşamış olması gerekirdi. Hz. Musa bu İbrani din geldiğinde, Yahudilik geldiğinde Mısır'da yaşıyordu. Yani Filistin hayatı boyunca hiç adım atmamış biri olarak Yahudilik dininin Filistin topraklarında geçiyor olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Okay, you can continue. Even the history of Palestine, Man Fatah al-Quds, the one who has won all the missions to al-Quds, to Jerusalem, Salahuddin. Even in Gaza, this mosque is called the Biyuk Omar Jami', Al-Masjid Al-Amar Al-Kabir, Omar ibn al-Khattab. The Muslims' history in Gaza is very ancient and deeply rooted. There is no Jews in this area. There is no Jews, but some families could be living in there. And still, I think, at just a little bit of 10 years ago, they were living in there. This mosque here, this is the grandfather of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We are calling Masjid As-Sayyid Hashim. As-Sayyid Hashim Jami' Al-Jami' Al-Kabir. And those are having the characters of Uthmani buildings, if you could, they are very similar to the very nice buildings here in Turkey, which I observed very proudly, very nicely built here in Turkey. Gaza more or less is part of some squares in Istanbul and in some other Turkey cities, because the real culture in Gaza was the best during the Ottoman Empire in there. But Gaza also to mention that there are 5 churches in Gaza, and by the way, all the churches and about 1,000 of mosques
had been destroyed during this war. You know, this is the church and is Al Jami' Al Amari Al Kabir, the weak masjid. So Gaza city is a very, or Gaza strip in general, I can say, is a very simple, very respected place, and with this area. Yes, please, my dear. I didn't quite catch the part where you talk about Ottoman Empire and relationship to Turkey. If you want to repeat that part, You didn't catch what I'm saying. You know, I am talking about the old history of Gaza. Yes. Okay. You know, yeah, about the history of Gaza, it's a very old history. The Muslims having a good history in there. The best period of being built during the Ottoman Empire, for which lasted more than 400, 500 years ago. Duration, I mean. And this is again, this is Omar al-Mukhtar Street, if you can see the nice city of Gaza. After that, everything is destroyed. Again, I am saying about it. Okay? Can we shift, or you'd like to say something, my friend? Okay? I can go. Filistin'in tarihinde You know, this is like... I will be interrupting that Yes. part. Filistin'in tarihinde dahi Yes. Kudüs tarihinde Selahaddin döneminde mesela bu cami Büyük Ömer Camii olarak geçiyor. Filistin topraklarında İslami kültür çok derin köklere sahip. Burada Yahudi yerleşim alanları ya da Yahudi nüfusu yoktu. Yani birkaç aile haricinde, azınlık bile denemeyecek kadar az miktarda Yahudi haricinde Yahudi nüfusu olmadığı söyleniyor. Burada göreceğiniz Seyyid Haşim Camii, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesinin ismini alan cami. Osmanlı döneminde Gazze en şanlı günlerini yaşıyor. Bu yüzden Türkiye'de hala Gazze ile alakalı ortak isimleri olan meydanlar olduğunu görebilirsiniz. Kiliseler de var ama tabii ki de savaş ve yıkım sürecinde yüzlercesi tahrip edildi camilerin ve kiliselerin. Okay, continue. Tamam. You know, those nice buildings and towers in Gaza, all has been destroyed. Just I am showing them to you, and the coming slides will let you see how the people, how destruction is there by those Israelis in this war. Just explain this if you don't mind. Okay. Ekranda yaşanan tahribatı ve yıkımları göreceğiz şimdi. Tamam. You know, this is the maps, you know, serial history of Palestine map. You know, this is Mediterranean Sea. Here is Egypt. Here is Egypt. And here is Jordan. And here is Syria and Lebanon when there. You know, before the aim of this slide, just look at me if you don't mind. Before 1947, that is, I wrote it in Turkish really. I like you to understand it very well, please. Before 1947, there was nothing called Israel. Nothing was called Israel. And all these green areas, those green areas are Palestine. Palestinians living in it. Even the Jews in this whitish area, those were Palestinians. You know, even their old prime ministers like Golda Meir here and there, they were Palestinians. Their documents, their ID cards stating that they are Palestinians. And here the next one is, this is, you know, what they call it, the UN resolution of two states. One state called as Israel, this whitish one, UN Security Council decision, resolution, and the green ones, Gaza and the West Bank. Israel has been established now, but I don't know even myself as Palestinian or as Arabs or as Muslim, why we didn't establish our Palestinian still there. This could be some historical question, big question really. And here in 67, Israel came and occupied what is called as West Bank and the Gaza. And here the Oslo Accord, they call it 1993, Oslo Accord 1993,
Just, they created something called Palestinian National Authority to be the future state of Palestine. Just as simple as that. The idea of those maps, if you don't mind, my Arkadaşlar, just to know that before 1947, there was nothing called Israel. Yani less than 80 years, no Israel was on the maps or on the ground. Yes, please, my arkadaş, please. Ekranda gördüğünüz haritada Filistin haritası, yanında sınırlarında Suriye ve Lübnan'ı görebilirsiniz. Gördüğünüz yeşil alanların hepsi Filistin halkının yerleşim alanlarıydı. Yalnızca beyaz kısımlarda Yahudi yerleşim alanları bulunuyordu. Eski dokümanlarda, kimlik kartlarında, pasaportlarda dahi bu zamanlarda insanların Filistinli olarak kayda geçirildiğini görebilirsiniz. Tamam. 1947'de sadece iki devlet sistemine BM Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla geçiliyor. İsrail'in oluşum hikayesi aslında bu şekilde. Neden o tarihte bizde bir Filistin devleti olarak bir kuruluş, kurumsallaşmaya gidilmedi? Ben de bilmiyorum. Bu gerçekten de çok büyük bir tarihi soru. 1993'te kuruluyor Filistin Ulusal Otoritesi. Ama 1947'den önce İsrail diye bir şey hiçbir şekilde bu topraklarda yoktu. Bunu bilmenizi gerçekten de çok istiyorum. Bu benim için çok kıymetli. This is the message I would like to give give it to you. As if this is what is called Israel, as if they are taking Palestine piece by piece. All those are green, all Palestine, all Palestinians here, and here, Israel, and they are taking, and now they are leaving Gaza. You will see in the coming slides. Anyhow, I think you explained enough. I'll come, but the idea is they are call it Israel al-Kubra, the extended Israel. They are talking about it, which will go to where? Which will go to Lebanon, part of Lebanon, part of Syria, part of Jordan, part of Egypt, and they would like to extend it, to expand. On what basis? You don't know. You don't know why they are doing like this, and the world is not doing active thing to stop them. Just quickly, in a phrase manner, Israel is trying just to creep and to take parts of other lands of others. Please, arkadaş. Size vermek istediğim mesaj bu. Gerçekten de Filistin'in her bir parçasını tarihi ve topraksal olarak parça parça alıyorlar ve Gazze'yi paramparça bırakıyorlar şu an. Buna İsrail el-Kubra diyorlar, yani Büyük İsrail fikri. Bu fikrin içinde Lübnan'ın bir parçası var, Suriye'nin bir parçası var, Mısır'ın bir parçası var, Türkiye'nin bir parçası var. Yani neden kimsenin onları aktif olarak durdurmaya çalışmadığını anlamıyorum. Gerçekten de yayılmacı ve emperyalistik bir toplumlar. Tamam. Now I'll give you the magnitude, so as to answer the question, being a doctor in Gaza. As I said from the start, to be a doctor in Gaza or a nurse in Gaza or a health worker in Gaza, you are part of the community. And the community has been destructed. Look at the destruction happened to Gaza, to imagine what is the problem. Gaza, I said, only 365 square kilometers. Just after 2 months, in November 2023, what has been thrown in Gaza, dropped on Gaza, explosive, more than 25,000 tons of TNT explosive. TNT is the very explosive material. 25, tons of explosive on Gaza. And those equals to what? Equal to 2 atomic bombs.
one atomic bomb on Hiroshima, and they will call it the baby atomic bomb, the little boy, equivalent to 15,000 tons of TNT. And Nagasaki in Japan, as you know, they are calling the other atomic bomb is the fat boy. So little boy and fat boy. The fat boy is 21,000 tons of ENT. So an equivalence of 25,000 in 2 months only. The start of the war was very aggressive. Yes, please explain this, Okay. if you don't mind. Yapılan saldırıların boyutunu birazcık perspektife koymak istiyorum. Gazze'de daha önce de söylediğim gibi sadece 365 kilometre karelik bir alan ve sadece ilk 2 ay içinde yaşanan saldırıların boyutu bile gerçekten de çok büyük. Cenevre bazlı kaynaklara göre sadece 7 Ekim ve 2 Kasım arasında atılan bombaların miktarı 2 tane nükleer bombaya eşit miktarda. İsrail 25.000 ton TNT büyüklüğünde patlayıcılar attı Gazze şeridine bu süreçte. Hiroşima'da Little Boy isimli bombanın büyüklüğü 15.000 ton TNT ve Nagasaki'de atılan Fat Boy isimli bombanın büyüklüğü 21 ton TNT büyüklüğündeyken Gazze'ye sadece 2 ay içinde 25.000 ton miktarda bomba atıldı. In April 16, 2025, that's to say about 15 months war, there is university called Bradford University. And in its report, Bradford World Affairs expert Professor Paul Rogers reported that what has been thrown on Gaza in 18 months, more than 6 Hiroshima bombs, more than 6 Hiroshima bombs. You remember 6 by 15,000, it will equal about 100 of tons of TNT. Yeah, explain it, please. 16 Nisan 2025'te Gazze'ye 6 tane Hiroşima'da yaşanan kazanın boyutunda bomba atıldığı söyleniyor Bradford Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre. Bradford Üniversitesi'nden Emerit Profesör Paul Rogers'ın kaynağına göre bunlar. The WHO, World Health Organization, reported and Palestinian authorities that by October 2025, more than 200,000 tons of ENT thrown on Gaza. Imagine 200,000 tons of TNT thrown on Gaza, which equals to 10 atomic bombs. So this is a big unfairness, a big unlawful, a big destruction to Gaza people. Imagine how much is the destruction. It's too much. Really, it's too much. Just last, please. Yeah. Dünya Sağlık Organizasyonu yetkililerine göre Filistin'e 10 Ekim 2025'e kadar atılan patlayıcıların miktarı 200.000 ton. Gerçekten de çok azap verici bir rakam. 10 atom bombasına eşdeğer miktarda 200.000 ton bomba ve patlayıcı atıldığı bildirilmiş yetkililere. Let us come to the health facilities, to the hospitals and the primary health care. More than 772 attacks on healthcare facilities in Gaza, and this report only just 2 months ago, less than 2 months ago. About 800 attacks, and attacks by what? By airstrikes, by bombs, by all types of weapons. You know, the weapons, we are calling the weapons sometimes dump weapon and or smart weapons, a lot of different types, and the little different all the technology, very highly sophisticated arms. Yes, please just mention this, please. Okay.
Sadece hastanelere yapılan saldırılar bile 800'den fazla saldırı gerçekleşti. Bunlar sadece hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yapılan saldırılar. Hava saldırıları, her çeşit yüksek teknoloji, sofistike silahların ve yıkım araçlarının kullanıldığı amansız saldırılar. You know, I would like to do some comparison. What two atomic bombs in Japan make a big disaster if we read, I'm sure most of you did know the history very well, and some of you are good historian and like history. Two, you know, inverted the world completely. But on Gaza, 10 atomic bombs, you know, effects, it didn't affect except the nations. I think the war on Gaza changes the minds of the population, but not, unfortunately, the leaders in there. Yani küçük bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Japonya'ya atılan atomik bombaların 10 katı atıldı Gazze'ye ve bu dünya kamuoyunda ve nüfusunda, dünya liderlerinde bir infial yaratmadı. Gerçekten de insanların Gazze konusundaki algılarının çok farklı olduğunu düşünüyorum. Gerekli tepkilerin verilmediğini düşünüyorum. Tamam. Now, let us come to Gaza. Gaza, after 2 years of war, Gaza people who were living in towers and something like that, you know, they are now, their cities are destructed. They are living in tents now. Imagine how it is. Only they are working here in something, their population is minus 200,000 on the same land. But you see in this area of the whitish area, 1/3 of Gaza, repeated forced displacements. The white area, you know, all the red area is military. The army is there. The white area is only all the people of Gaza are squeezed there. 2.1 has been squeezed in this area. And the other 2,000 already has been injured or killed or something like that. Just give it, please. Gazze savaştan 2 sene sonra bu şekilde gözüküyor, fotoğraflarda görebileceğiniz şekilde ve şehirde bir yaşam kalmadı. İnsanlar çadırlarda yaşıyorlar ve bu çadırlarda yani 200 bin kadar bir nüfus kaldı. Beyaz alanlar sadece yaşanılabilir kısımlar. Geriye kalan bölgeler, gördüğünüz kırmızı alanlar askeri idari alanları. Bu küçük beyaz kısma insanlar sıkıştırılıyor ve aynı zamanda ihtiyaçları olan sağlık imkanlarına da ulaşamıyorlar, hasta ve yaralılar. Now, this is the last peace agreement. The last peace agreement or a Trump's agreement or something like that. Yes, of course, we would like the war to stop by any means, by all means. And thanks for all the people in the world who are trying to stop this war. But now, Gaza people has been squeezed in this, what is known as, just to the west. This is Mediterranean Sea. And here, this is Gaza. This is the dark yellow line, the yellow line. To the west of this yellow line, all the people of Gaza are there. You know, we were saying that more than 5,000 in a square kilometer population. Now, more than 13,500 or, you know, or more than this, like 14 or 15,000 just to the west of this yellow line, dark yellow line. And this area, which is dark yellow, is already militarized. The army, the Israeli army is there, and they are preventing. And look at it, how does it has eaten Gaza. As I told you, they are eating Palestine land, those people. You know, here in the south, most of Rafah has been taken. Gaza originally is 5 governorates: Rafah, Khan Yunis, Deir el-Balah, Gaza City, and northern Gaza. Here in the south, Rafah has taken already tourism. So there is no borders with Egypt now, because already they are taking it. Khan Yunis is already taken by them also. Gaza people is to the sea, just send them to the sea. And they are having, you know, a couple of more than 85 of the area of Gaza has been taken by the army of those Israeli occupying there.
Israeli army. It's unfair and military. Any person going to this red yellow area, they will kill him. They will target him. If they are saying this peace, what they call it, ceasefire. Really, we don't need ceasefire. Yes, we need to stop the killing and destruction, but we need peace. Gaza people, we need to stop the war. Not only ceasing fire as if temporary thing, and later on they will go underground. Daily up till now, they are killing and destroying the Gaza people. Just today, I have been reading a report that more than 390 attacks has been through this ceasefire. So it is not ceasefire. They are still killing those people. Just please interpret if you don't mind. Okay. Son yapılan barış anlaşmasından bahsedeceğim. Sözde barış anlaşması. Trump'ın aranje ettiği anlaşmadan bahsedeceğiz. Savaşın durdurulacağını söylemişlerdi. Ancak Gazze'liler bu gördüğünüz şeride sıkıştırılmaya başlandı. Koyu sarı bölgenin ilerisine geçmeleri yasak. Söylediğim gibi Gazze'yi gerçekten de yiyor İsrail tabiri caizse. Sadece Gazze'nin eski topraklarından %42'sine sıkıştırılmış durumda ve sarı çizginin batısı 13.500 kilometre kare yoğunlukta. Rafah'ın büyük bir kısmı alınmış durumda. Rafah eskiden Gazze topraklarındaydı. Mısır'la olan sınır tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Gazze'nin %85'i ele geçirilmiş, ilhak edilmiş durumda. O sınıra varan herhangi bir vatandaş ateşkes kurallarına göre ateşkes adına hedef alınabilir ve öldürülebilir. Ateşkes diyorlar ama ateşkes hiçbir şeyi durdurmadı. Biz sadece basit bir ateşkes istemiyoruz, savaşın durmasını istiyoruz. Kalan nüfusu da hedef alıp öldürüyorlar. The official people who has been killed just 2 days ago are about 70,000 killed. 2/3 of them are children, women, and elderly. 70,000, 69.483. About 70,000 killed. 2/3 of them are children. 25,000 has been killed. Has been injured 1,070. 170,000, 71,000, 170,706 has been injured. Most of them are crippled and very bad injuries. I'm giving this number and the population of Gaza, put in mind, they are very small population, 2.2, now 2.1. And what has been killed is those 70,000 killed and 170 being injured and lost still under the gravel. We don't know, they are under the destruction. 12,000 persons, they don't know. The families are looking for their members. Infrastructure has been destructed by more than 90% of destruction. But just interpret this. Okay. By the way, I like your interpretation and and your translation. It's very nice, really. I'm grateful to hear that. I'm sorry if I mumble. You are doing very well. No, I am happy for your translation. I hope our audience are they are going with us. They understand what we are saying. Okay. I'm sure they do. Our audience is very bright, and so are you. We are so grateful to have you here today. Great, thank you. This is my first experience simultaneously interpreting, so again. Great, you are excellent, by the way. I could guess you are all the points you are saying. Please, go ahead. Ateşkesten beri 390'dan fazla saldırı gerçekleştirildi. Sadece yapılan son ateşkesten sonra. Duyurulan resmi miktar ateşkesten beri 75.000 kişinin daha öldürüldüğü. Bu nüfusun da 2/3 kadın ve çocuk.
170 binden fazlası yaralı. Bu yaralıların da büyük bir kısmı ampute yaralı, yani azalarını ve bazı uzuvlarını tamamen kaybetmiş insanlardan oluşuyor. Göz önünde bulundurmamız gereken bir başka nokta ise Gazze'nin nüfusunun zaten hali hazırda çok az olması. Bu sayıları da perspektife koyuyor olmalı. Gerçek miktarından emin değiliz. Ölüm oranlarının tamamı henüz net bir şekilde hesaplanabilmiş durumda değil. Yani durum beklenenden çok daha acı bir şekilde olabilir. İnsanlar, aileler hala birbirlerini, aile üyelerini aramakta. Tamam. I would like here just to refer to some reports who came from, authorized reports from the world. They are saying that the real number of deaths is expected to be more than 3 to 15 times than what is declared. That's to say, if we are declaring 69 or 70,000 killed, so multiply this by 3. That's to say, multiplying this figure by 3, this is just the figure of 2 months ago, we are having more than 152,000 to 179,000 of people expected to die. Not to die all of a sudden. This is what is reported as the 70 or 69 which died. But what is expected and dying from not treated well, not having right to be treated, dying from cancer disease, chronic diseases, cannot reach hospital, no way. So the number of this is tripled or quadrupled at least. So at least 200,000 deaths in Gaza. And this is very frightening. In a population of 2 million, 2.1 million, 2,000 of them are expected. And this is very, very, very strong report by Robert, Kingston University, which has been declared. And this is published by the Lancet, by the PubMed, and it has been accepted by all authorities. That's to say, about 8% to 10% of Gaza population is expected to die within the coming few months, really. What is reported and officially is 70,000. But what is expected to die in the coming days is tripled, multiplied by 3, this figure, at least 3. Really, it is 3 to 15%. This is medical. This is in situations like this war, people are dying by this number. Yes, please. Just this is the indirect death we are calling. So death in the war, in the Gaza war, either direct, which is reported and declared, and the indirect, multiply this figure by 3, and add this figure to them, you will have the correct number of the death of the people. How much Gaza's population is expected to die? That, This is it is written in here 179, like that's to say 180,000, about 200,000 expected to die. What is reported is 69. What is calculated expected to die in the coming few months or a few days even, and already not found. Many of the people are not found. Multiply this figure by 3 to 5, 3 or 5. This is the usual scientific number of the number of deaths. So 69 multiplied by 3 or 4, and those multiplying by 3 or 4, why? Because some people are not having chance to be treated, like cancer patients, like heart patients, like plenty of things, like famine. You know, people are starving and dying from it, cannot find something to eat. Rakamlara baktığımızda gerçek, yani bize ulaşan sayı verilerindense gerçek rakam muhtemelen bildirilenlerden 3 ila 6 kat daha fazla
olduğu söyleniyor. Tam olarak şu an soykırım esnasında bu rakamlar hesaplanamadığı için bu şekilde bir öngörü yayımlanmış PubMed'de. Çünkü bu raporlar yaşananlardan dolayı ihtiyacı olan tedavilere erişemeyen kanser hastaları ya da kronik hastaları hesaba katmadığı için sadece çok kısıtlı bir miktar insanın ölümünü savaş ölümü olarak gösteriyorlar. Bu da aslında olayın korkunçluğunu görmemiz birazcık engelliyor olabilir. Yani burada gördüğünüz rakamları 3 ile 6 ile çarparsanız muhtemelen gerçekten yaşanan sonuçlara ulaşacaksınız. O da çok korkunç rakamlara ulaşıyoruz. Kingston Üniversitesi'nden Ron Roberts'a göre bu öngörüler alttaki verilen çarpan oranı da PubMed'den elde edilmiş. Savaşın sonunda ya da ilerleyen günlerde 152 bin ila 179 bin kişinin ölmesi bekleniyor aynı zamanda bu hesaplara göre. Bu da Gazze'nin savaştan önceki nüfusunun %8'i ediyor. Yani nüfusun %10'a yakını silinmiş durumda olacak. Tamam. You know, this report I did like. It has been published in the Anadolu media. And what has been published? This is published in which date? In which date? It is in just last October. Yeah. Here they are mentioning about the number of deaths. You know, daily they are deaths in Gaza. Here it was 67. Today is 90. Today is 70 or 69. Here is 20 are children, 20,000 children. Here they are. What you know? Here you are having some babies, some infants, more than 1,500. Women more than 12,500. Elderlies about 5,000. You are having injuries 169,000. You know, you are having a lot of amputation. Someone has lost his upper limb, his lower limb, bilateral, unilateral. And you know, those amputations are terrible one. Like this boy, you know, this boy is having something, even he cannot find a prosthesis. He is using some plastic, you know, tube just so that he can walk on it. For 160, because of famine, they cannot find something to eat, starvation, the famine. And a lot of things, they have been destroying everything. Here they have destroyed more than 835 mosques. They are, you know, even the churches, only 5 churches has been attacked. All of them has been attacked there in Gaza. You know, this is something like we are calling it ecocide, that environmental destruction, the water, the electricity, everything is destructive. People are ready to go and eat and find something to have. It's a terrible one. It's a terrible. So in Gaza, this war, this genocide has been composed of something called ecocide, the environmental, plus healthocide, the destruction of the health system, plus scholasticide, the education, universities and the schools. Now the schools are, you know, they are being learned on just desks or the floor or something like that. So it's difficult, I think, for you, Arkadash, to mention the figures again. But if you would like to say something, please say. But the message here is very simple. I just want to ask one thing. There's just one thing I missed, and that's what's the 169 amounts to? 160 are the injuries. Injuries. Yes. Okay, I got this. Yes. And the death is there more than 67, what is written in here. This is about 2 months ago. Now we are having about reaching 70 or 69, yes. And the amputees, orphans, you know, the orphans, to have no father, to have no mother, about 9,500. This is very social insult. There is a big insult for the people there, big insult. And the people are keeping silent.
You know, imagine a baby to lose his father, his mother, one or two, or all of them, or the only one survival infant or child, 10,000, 905,000 orphans, amputees, about 5,000. Terrible figures. Yes, please, my arkadaş. Mention all of those figures, please. Anadolu medyasının yayınladığı 2 ay önceki bu raporu beğendim. Size göstermek istiyorum. Bu rakamların 2 ay önceki rakamlar olduğunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Yani rakamlar şu an aslında çok daha fazla artmış durumda. 67 bin ölü. Bunların 20 bini çocuk, 1500'ü bebek, çocuk bile değil. 12.500 kadarı kadın, 4.000'i yaşlı insanlardan oluşuyor. 169 bin insan yaralı. Bunların 9.500'ü ampute edilmiş yaralı. Yani uzuv ve azalarından bazıları kayıp. Fotoğrafta gördüğünüz üzere. 57 bin yetim oluşturduğu bildiriliyor bu savaşın. Gerçekten de çok acı rakamlar ve bunlar sadece 2 ay öncesinin, yani 2 ay içinde bile bu rakamların çok daha fazla artmış olduğunu söyleyebiliriz. Savaş başladığından beri okulların bile çok büyük bir miktarını, neredeyse tamamına yakınını yok ettiklerini söyleyebiliriz. Okul kırımı bile denebilir. Bu aynı zamanda halkı da okuldan, çocukları eğitimden ve birazcık normal bir yaşamdan uzak tutuyor. 835'ten fazla camiyi yıktıklarını söyleyebiliyoruz bu rapora göre. 292'den fazla kurum, kuruluş, binalar, şehirde görebileceğiniz işe yarar her şeyin yok edildiğini söyleyebiliriz. Tamam. So I would like to see to have this conclusion. This genocide equals killing the people, destroying the environment, destroying the education. So it equals healthocide. And healthocide, it is a new term just developed 2 months ago, because the health system has been systemically and intentionally destructed by the offending those Israeli army. This is not accepted against the international law, but it is destructive. So genocide equals, yes, killing people, plus healthocide, plus ecocide, the environmental destruction, and the scholasticide. All those terms, all those things are happening in Gaza. You know, this is miss, really. This is miss. Anyhow, you'd like to translate, or it's okay? I will be translating. Please. Can I ask something? Our moderators are asking for us to be a little faster, sadly, as we don't have a lot of time right now. Okay. I will Okay. be translating for this time, and you can take over if that's okay for you. If it's okay. Okay. Çok zor bir durum bu. Gerçekten de soykırımın belirli şartları ve tanımları var uluslararası hukuka göre. Şu an Gazze'de yaşanan şey de yani soykırım insanların, çevrenin, eğitimin yok edilmesi ise şu an Gazze'de bunlar yaşanıyor ve yeni oluşturulmuş bir terim var. Sağlık kırım. 2025 Ağustos'unda Joel Abdülreşit ve iş arkadaşları tarafından literatüre kazandırılmış. Sağlık kırım diyoruz çünkü bu sistematik ve kasıtlı bir süreç. Her ne kadar yaşanan şey direkt olarak uluslararası hukuka göre soykırım olarak kabul edilmiyorsa bile sağlık sistemini, çevreyi, eğitimi yok ederek insanları ölüme mahkum bırakıyorlar. Sağlık kırım ve çevre kırım olarak iki yeni terimle yaşanan süreci açıklayabilmemiz mümkün. Tamam. Now, let us come to this one is very clear, but for the health staff, which is the doctors are one of them. The doctors are category of them. Health staff or health worker, more than 1,722 of health care workers. And those are administrators, nurses, doctors, physicians, and different categories. 1,722. More than 150 to 200 doctors are killed there.
detained or in a prison and jail, 361. Just in short, I will go to the next slide so as not to take too much time, please. Şimdi şunlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Genel olarak bu sağlık konuları hakkında konuşacağım. Bunların burada birçoğu öldürülen kişilerin arasında doktorlar da var. Doktorların dışında da bazı kategorilerde öldürülen insanlar da var. Hemşireler, administratörler ve bununla birlikte sağlık bölümünde çalışan başka insanlar. Genel olarak şu an Gazze'de 1500 ila 2000 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Sadece ve bunun dışında da 361 kişiden fazlasının hapishaneye atıldığı düşünülüyor. Tamam. Now, let us come to the health facilities. You know, in those hospitals, there are nurses, there are doctors, there are patients, there are citizens. Even the citizens, you know, the displaced people going, they are thinking that the hospital could be more safe than their house. So they are coming in. This is Shifa Hospital. This is the surgical building and another surgical with medical and something like that. This is the capital of health in Gaza. Has been destroyed. Look at it. Direct attacks to the hospital. And they were blaming that there could be some army and some tunnels underneath, which is proved to be false and not right at all. This is the other one, the lower down picture is Al Ahli Hospital, the Baptist Hospital. In one airstrike, more than 473 people killed by one shot, more than 470. Here, if we are talking about the hospitals, we are having in Gaza 38 hospitals, all are attacked, 38 out of 38. Partially functioning is 13 only, and here out of service is 25. Many of doctors are injured, many nurses are injured. Primary health care services, 157. What has been attacked? All has been attacked. Partially functioning, 55, and out of service is more than 100. There is something called field hospitals, all also attacked. Partially functioning are 8 and out of service is 7. Please just give a brief, please. Bunun dışında sağlık binalarına da bakacağız. Buralarda bir sürü hastalar ve hatta halk bile buraya geliyorlar. Çünkü bunlar halkın güvenli bir şekilde sığınabileceği yerlerin içerisinde. Bunları elimizden alıyorlar. Çünkü hastanelerin daha güvenli olduğunu düşündükleri için. Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta El Şifa Hastanesi. Bunlar hastaneler. Bunları saldırılarla yok ettiler. Ve bunu daha sonrasında ise bu binanın altında orada olduğunu söyleyerek binayı suçladılar. Ama bunun doğru olmadığı kesinlikle kanıtlandı. Diğer ise El Ahli Hastanesi. Tek bir hava saldırısı ile bu şekilde hale geldi. 470 kişi öldü ve birçok kişi burada yaralandı. Bunun dışında 38 hastaneden 38'ine aktif olarak saldırdıklarını söyledi hocamız. Bunun dışarısında bunların 13'ü hala biraz hareket halinde ama 25'i tamamıyla artık kullanılamaz halde. Bunun dışında birincil olarak sağlık hizmetleri veren kurumların %57'sinin %57'si tamamıyla saldırılmış durumda. Bunların 54'ü biraz hala kullanılabiliyor. Bunların 103'ü tamamıyla artık servis veremiyor. Bunun dışında ayrıca direkt olarak aktif hastaneler var. Bu hastanelerin 15'inden 8'ine saldırı yapıldı. 8'i hala kullanılıyor. 7'si ise tamamıyla artık mahvedilmiş durumda. Tamam. This is my own hospital. I am the director of this hospital. This is the Turkish-Palestinian Friendship Hospital. It's a very nice, big hospital, very modern, like the best of the hospitals in Turkey even. Turkey government, thanks to them really. And you know, and just by the decision of President Erdogan, really thanks to him and all great people of Turkey. They equipped this hospital totally with all machines, CT scan, MRI, beds, everything is there, ICU. And that is the Faculty of Medicine. It's a complete medical compound. I was the director of this hospital. They have destroyed this hospital completely, those criminals.
Here myself, when I declared this hospital out of service, and here is the direct targeting of this hospital. I was there. I am a witness for there. And here are my patients frightened, going here and there. You know, we were spending all our days, day and night. This is a doctor in Gaza during the war. You know, they are trying, number one, just to bomb around the hospital, then bombing inside the hospital, frightening the people, frightening the staff. And this is the face of this hospital. Look at it, how it is, and how it was. But we will rebuild again. Yeah, please. Interpretation quickly, please. Hı hı. Bu benim kendi hastanemdi. Bu hastane çok büyük, çok güzel, çok geniş ve konforlu bir hastaneydi. Bu hastane hatta Türk ve Filistin dostluğu hastanesi olarak anılıyordu. Bu hastanenin kurulması Türkiye Devleti sayesinde yaşanmıştı. Bu konuda Türk insanlarına ve Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum gerçekten. Buranın içerisinde bütün makinelerin hepsi vardı. MRI makineleri, beyin makineleri ve bu tarz bütün cihazların hepsi içinde bulunuyordu. Bu gerçekten bütün medikal olarak ihtiyacı olabilecek her şeyin içinde bulunduğu güzel bir compound'du. Bunu tamamıyla mahvettiler. Ben kendim bu hastanenin artık kullanılamayacak hale geldiğini söyledim insanlara. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Kendi hastalarım buranın içerisindeydi. Ben bir doktordum. Biz burada bir doktorluk yapıyorduk. Hastanenin içerisinde bombalarla bile yürümek zorunda kaldık. İnsanları çok korkuttu bu bombalar. Ama ne olursa olsun biz tekrardan inşa edeceğiz ve tekrardan bunları kuracağız. Now, to be a doctor in Gaza, you are like anyone living in Gaza. Gaza is known during the war as no one is safe. Nowhere is safe, as you know, during this genocide. But the doctors are feeling that they are in a very privileged status. You know, God has chosen them just to be there. To understand the mission of the medicine and the real humanity. To be a doctor in Gaza, you will understand the humanity in a better way. You live the human feelings. You are like any person living in Gaza, but carrying the noble message of Allah to save lives and alleviate the pain of the people. Yeah, you just give good interpretation, please. Hı hı. Gazze'de doktor olmak, Gazze'deki diğer herkes gibi olmaktır. Burada hiç kimse güvende değildir. Hiçbir yer güvenli değildir. Doktorlar kendi özel ayrıcalıklarının elinden alındıklarını çok rahat bir şekilde hissetmişlerdir. Ama kendileri Allah'ın onları seçtiğini de düşündüklerini düşünüyoruz. Kendileri ilaçtan ve insanlıktan anlıyorlar. Gerçekten insanlıktan anlıyorlar. Çünkü duygular olmadan burada bu iş yapılamaz. Bundan dolayı insan duygularına ihtiyaçları var. Kendileri çok kutsal bir görev taşıyorlar. Yes, you could be scared. The doctor there could be scared. You could be in fear, like at any moment. Especially in the last, you know, for 2 years. You could be sad, losing one of your family or some of the patients or a baby or something. You could cry. You could be hungry. There is no food. There is no water. You could be sick. You could lose one of your members of your family. Many doctors receive their family members in pieces coming to them, you know, in the hospital. You know, you are living without electricity, without water, without a place to live in. You are forced for displacement here and there. You are frustrated or burned out. Some of the doctors are reach the point of burnout. Some are frustrated. Some are stronger, by the way. But all of them, I think, at the end, they are stronger. They are not satisfied sometimes. You can help someone, but you cannot because of the huge amount. Triaging the patients cannot help you sometimes. So you will select to save one, but to leave the other one. So you are in ethical issue, very bad one. You could be killed. You could be killed there. Many, more than 150 up to 200 has been killed. Doctors only. You could be detained to put in jail. You could be kidnapped. You could be abducted. You could be injured. But God, you know, this is the wisdom of God with us living there. And the faith in Allah is strengthening
the spiritual people. Just give a quick summary, please, if you don't mind, because I'll detail this in the coming. Doktorlar da diğer insanlar gibi her an korkabilirler, mutsuz olabilirler, ağlayabilirler, aç olabilirler, hasta olabilirler. Bir veya birden fazla aile bireylerini kaybedebilirler. Evlerini kaybedebilirler ve de sosyal olarak yaşanmayacak şekilde olabilirler. Çok sinirlenebilirler, onlar da yorulabilirler. Özellikle etik olarak mutsuz olabilirler çünkü her hastaya yeterince istedikleri kadar yardım edemeyebilirler. Bu çok büyük bir problemdir, çok gerçekten olabilir. Ama bunlar bütün doktorlar değildir. Bazı doktorlar tabii ki bundan daha güçlüdür ve bunun üstüne çıkabilirler. Öldürülebilirler, hapse atılabilirler, kaçırılabilirler, yaralanabilirler ve özellikle kaçırılabilirler. Ama Allah'a karşı çok büyük bir inancınızın olması bu doktorların devam etmeye çalışmasına yardımcı oluyor gerçekten. Tamam. Here, I have mentioned that more than 1,722 has been killed and detained 361. But look at the title of this slide. Again, I am repeating. As a doctor in Gaza, you could be injured, you could be killed, you could be detained, and you could be tortured badly. You could be, you know, a lot of issues, killing, kidnapping. You know, this doctor who is known, his name is Marwan al-Hams, he's still in jail. They kidnapped him just 4 months ago, and after him, his daughter Tasneem al-Hams, nurse, they kidnapped her. This is still in the jail. Just yesterday, they released his daughter after a lot of punishment. Those doctors, this is Adnan al-Bursh, and this is Iyad al-Rantisi, and this is Majid, one of the head nurses in our hospitals. Those are detained, but those are detained and killed. This is consultant orthopedics, head of orthopedic, worked in Shifa, worked in Kamal Adwan, in many hospitals. Those are detained in the jail and they are killed in there. Many of them has been killed in there. I'm sorry for this, but you know, a lot of crimes. This is full-blown picture of, you know, war crimes. Yeah, just give a quick interpretation, please. 1700 kişiden daha fazla kişi öldürülmüştür ve de tutsak edilmiştir. Hatta bunların 361'e tutsak edilmiştir. Slaytın başlığında da denildiği gibi yaralanmış olanlar, öldürülmüş olanlar, hapishaneye atılmış olanlar, işkence çekenler, öldürülen ve kaçırılan birçok kişi var gerçekten. Bu gösterdiği daha deminki doktor kendisi hala hapishanede olduğu söylenildi. Kendisini 4 ay önce kaçırıp hapishaneye atmışlar. Kendisinin arkasından da kendi kızını da hapishaneye atmışlar. Kendi kızını işkence ettikten sonra daha yeni çıkartmışlar. Doktor ise hala içeride olduğu söyleniyor. Bunun dışarısında burada gösterdikleri fotoğraflardaki kişilerin adlarını söyledi. Ve bu kişileri genel olarak tanıttı ve bu insanların hala çoğunun hapishaneye atılıp ve oralarda öldürüldüğünü söyledi. Bunun dışarısında özür diliyorum. Bunlar gerçekten olan şeyler. Bunların hakkında konuşmamız gerekiyor. You know, during the war, the doctors are with the nurses and the health workers. Really, they are real working in there. They are the real soldiers. They are the guardian of the souls of human beings, trying to save the people. But themselves, they are, you know, they could be having this problem, unfortunately. Yeah. Just quickly, please. Yeah. Savaş döneminde hemşireler, sağlık çalışanları, doktorlar gerçekten gerçek askerlerdir. Onlar insanların ruhlarını korur. Genel olarak insanlara hizmet etmeye çalışırlar. Onlar da diğer insanlarla aynı problemleri yaşıyor olsalar bile olabildiğince servis vermeye çalışırlar. Tamam. You see, more than 1,700, we said, in the earlier of the war, about 600, those are all killed. This is the dean of the faculty of medicine. And they were having a programmed killing of the people. They go to the higher ranked people, the professors, heads of the universities, to the doctors, especially by name. They are going and telling them. Those are all recorded, by the way.
by the health worker worldwide. 180 doctors has been killed, and this is by, by December 23. This is by the first 2 months of the war. 118 doctors killed in Gaza. And this has been good reporting by some website of our colleagues, really, thanks to them, led by Professor Dr. Orhan Ali Moglu. Really, he made some sort of website for those martyrs and in the medical field. Thanks. Those are detained, and still more than 300 are still in the prison and detained. Some of them could be killed, as we have seen. Yes, please give the quick interpretation. Hı hı. Burada gördüğünüz gibi 600 sağlık çalışanı öldürüldüğünü söyleniyor. Burada gördüğünüz kişilerden bir tanesi ise Sağlık Fakültesinin dekanı. Özellikle daha yüksek ve ismi bilinen kişileri arkasından gidiyorlar. Bunlar daha çok bilinen doktorlar, dekanlar ve bu tarz kişiler. Bunların hepsi tamamıyla kayıtlı. Bunların hepsinin kayıtlı olduğu bir web site var. Çok güzel bir web site. Kendisi çok güzel bir web site yaptı. Buradaki gördüğünüz kişilerin çoğu hapishanede ve bu kişilerin bazıları öldürülmüş bile olabilir. Tamam. Those are medical students in their different degrees of graduation and studying. They have been killed while they are having their training and the teaching. In Al-Wafa, for rehabilitation center, those students from Islamic and Al-Azhar universities has been killed in there. This is the last student killed in her final year. This is the colleague of our interns in our hospital here in Gustaba Hospital, really. She's Al-Husari. She has been working in the emergency room. They killed her in there. This is terrible. More than 445 medical students has been killed. Those are, this is mess. This is too much, really. Some of the interns, some pharmacists, but, different categories of medical students and doctors and in different levels has been killed, and very distinguished people, really. Yeah, please. Bunların görebildiğiniz gibi bunlar genel olarak tıp öğrencileri. Bunlar da öldürülen tıp öğrencileri. Neredeyse 45 tane tıp öğrencisi öldürüldü. Bu şekilde bunların birçoğu gerçekten çok büyük potansiyelleri vardı. Şurada gördüğünüz kişi ise tıp okulunun son senesinde olan birisi. Kendisi Al-Hasari hastanesinde çalışıyordu öldürüldüğünde ve kendisi o hastane içerisinde öldürüldü. Neredeyse 45'ten fazla tıp öğrencisi öldürüldü. Bu gerçekten çok fazla. Bazı diğer bölümlerden olan, eczacılar gibi diğer bölümlerden olan kişiler de öldürüldü. Birçoğu yerden öğrencilerimizin çoğu öldürüldü. Tamam. Look at this picture. It is explaining itself. Those bare young men are bare. They are taking off their clothes. Those are the staff of Kamal Adwan Hospital. And those are the tanks here. The tanks. And those are the soldiers. They made for them a well and put them in there, then taking them and put all in jail. They detained all of them. And this one is their director, Dr. Hussam Abu Safiya. I am sure all of you has heard about him. All of you has heard about him. He is a consultant pediatrician. He is the director of Kamal Adwan Hospital, really. One of the distinguished men in his behavior, in his ethics. How they let this man suffer. Number one, they killed his son. They killed his bigger son. They attacked him in the hospital. They killed his son while he's working. And he buried his son within the hospital itself while working. They injured him, and now he is in bed. He is sick, and he is injured in here. And he is still detained. He is in prison since December 27, 24. It's a crime. It is 1 year already. And this is this little coat. This is white coat. This is Hussam Abu Safiya. And that's a tank. They are asking him to go to them there. If he didn't go, they will shoot him straight. Now he is in jail. He is suffering a lot, and a lot of reports coming about him.
It's not any good. So this is a doctor in Gaza. This is the doctor. This is one example of the doctors in Gaza. Yes, please, my friend, you can explain. Buradaki fotoğrafa bakın. Buradaki fotoğraf gördüğünüz gibi kendisini açıklıyor. Bu erkeklerin çoğu gördüğünüz gibi çıplak. Burada gördüğünüz şeyler tanklar, diğerleri ise askerler. Bu kişilerin hepsini nezarethaneye götürüyorlar. Burada gördüğünüz diğer kişi ise bir hastanenin başhekimi veya direktörü. Eminim hepiniz bu kişiyi duymuşsunuzdur daha önce. Kendisini çok fazla acı çektirdiler. Kendisinin oğlunu öldürdüler. Kendisinin oğlunu o hastanede çalışırken öldürdüler. Kendisini daha sonrasında ise yaraladılar. Şu an kendisi bildiğiniz gibi hapishanede. Ta 27 Aralık 2024'te hapishaneye attılar. Neredeyse tam 1 yıldır orada. Dediler ki gelmen gerekiyor, gelmezsen seni öldürürüz ve öldüreceklerdi. Bunun hakkında birçok rapor var ve bu birçok kişinin arasında sadece bir tanesi. Tek bir doktor. You know, this is our message for those criminals, those Israeli, those killers. Really, my message, really very simple message. We are not against neither Jews, neither Christians, neither at all. But we are against the people who are killing us, who are coming to kill us. They could think that they might empty Gaza from its people, but Gaza people are more strong than what they are doing. Just a quick interpretation, please. Bu bizim bu kişilere olan mesajımız. Biz Yahudilere, Hristiyanlara, Müslümanlara hiç kimseye karşı değiliz. Biz bizi öldürmeye çalışan insanlara karşıyız. Kendileri Gazze'yi boşaltabileceklerini sanıyorlar. Ama Gazze'liler güçlüdür ve bundan dolayı Gazze'yi boşaltamayacaklar. Tamam. You know, this is Doktor, the only consultant oncologist in Gaza. He is giving the treatment for cancer patients. He is in my hospital, this Dr. Zaki. Abu Husni, we are calling him. You know, he is having the IV line. He is very sick in there, and he is having it in here. It is not a matter of he would like to show it. No, he cannot. And he is the only one oncology he can see. So while he's being sick, he's giving the treatment for the people in a very simple, primitive area. Our Gaza people, you know this donkey. By the way, we are respecting the donkey more than a lot of human beings. Sorry to say that. So I'm sorry to say we are respecting all the animals even. We are respecting, yes. But the donkeys specifically, they have been helping us. They are our mode of transporting us to our working areas. Help a lot. They're carrying things, transportation of the doctors and the nurses and the people while going in this distracted area. Please give it the quick description. Bu gördüğünüz kişi şu an Gazze'deki tek onkolojist. Kendisi kanser hastalarına bakıyor. Şu an gördüğünüz gibi kolunda bir IV takılı. Kendisi hasta. Bunu göstermek istemekle veya göstermekle alakalı değil. Kendisi bölgedeki tek onkolojist olduğu için hasta olmasına rağmen insanları tedavi etmeye devam etmesi gerekiyor. Özellikle böyle çok az kullanabilecek malzemelerin bulunduğu bir bölgede. Bunun dışarısında özür dilerim bunu demek istemiyorum ama yani eşekleri bile bizden daha iyi davranıyorlar. Eşekler bizim bir yerden bir yere gitmemize yardımcı oluyor. Bizi bütün hemşireleri, sağlık çalışanlarını bir yerden bir yere götürüyor. Bu tarz. Tamam. You know, there is no electricity in Gaza. No petrol to have for the local generators to give some electricity for the doctor to do their operations. They are operating on their mobile phones. No light, but on a mobile phone they are operating. They cannot. You know, a patient bleeding, and you know, or we need some surgery, some even damage control surgery. Here they are. It's a terrible situation. What to do? Yeah, they are working on their mobiles. I remember one of our consultant orthopedics. He did amputation
for his nephew at home because it has severe damage, injury to the lower limbs, and he did amputation there himself, and there was no sterilization issues with him. Just trying to a little bit of water which could be there and some khal and some other household measures in there. Yes, the work situation was very difficult in there. Yeah. Please. Bildiğiniz gibi elektrik yok veya elektrik üretebilecek jeneratörler de yok. Bundan dolayı hiçbir ışık yok. Işık olmadığı için doktorlar ameliyat yapmak için kendi telefonlarının ışıklarını kullanıyorlar. Hatta damage control ameliyatları için bile kendi telefonlarının ışıklarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Bizim ortopedik konsultant doktorumuz ise kendi evinde ameliyat yapmak zorunda kaldı. Kendi yeğenine. Kendi yeğeninin vücudunun altına çok ciddi bir şekilde zarar verdi. Bundan dolayı kendi evinde yapmak zorunda kaldı. Herhangi bir şekilde temizleme ve enfeksiyon konusunda bir şey yapılamadı. O sadece birazcık suyla yapılması gerekti. Şu anki çalışma durumları gerçekten çok zor. What I mention here, those are real stories. It is not invention, and this is very little of things. Very little of things, really. Yeah, yeah. And here, you know, to take decisions, even triaging for your patients. You know, sometimes an elderly patient fully traumatized, and the young patient fully traumatized, and you know, which patient? We are calling this rationalization sometimes. Which patient to take first, to leave this one or to take that one? To put how many infants in one incubator? Five neonates in one incubator. Supposed to be for one, 3 or 5 in one incubator. Transmission of diseases, unhealthy, oxygen not enough. A lot of, you know, a lot of needs are there. And as a doctor or as treating staff, you will feel the sorry, you will feel ethically. You are suffering. This is the human suffer. Really, even our visitor. This colleague came from Australia. Really, we have some medical missions, few medical missions. Thanks to them, really, they try to go on there and help our patients and to give hand to our doctors who are working there. So nationalization decisions were painful to the doctors there. There is an ethical dilemma. Believe me, there is an ethical dilemma sometimes. And to have your this patient or that patient, this is difficult. Yes, please. Burada anlattığım hikayeler gerçekten gerçek hikayeler. Bunlar bahsettiğim şeylerin gerçekten küçük bir miktarı. Burada ayrıca gösterdiğimiz gibi hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalıyoruz triyajda. Yaşlıyı mı alacağız, genci mi alacağız? Hangi hastayı alıp hangi hastayı arkada bırakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu zor kararlar. Veya kaç tane bebeği tek bir inkübatöre koyabiliriz? 5 tane bebeği mi? Bu tarz durumlarda bulaşabilir hastalıklar, yeterince oksijen olmaması ve bu tarz durumlardan dolayı bir doktor olarak kötü hissediyorsunuz. Bu gerçekten insanların acı çekmesi. Biz bile acı çekiyoruz. Bu konularda ise çok az medikal malzeme var. Bu kişiler buraya medikal malzeme getirmek için gerçekten uğraşıyorlar ama çok az olduğu için hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Bu çok ciddi bir etik dilemadır. Bu veya o hasta. Tamam. You know, your house could be distracted. Sorry this is my own house, by the way. This is a 4-floor house, and it has been distracted. What shall you? Yes, you can lose everything. We lost everything. This is before destruction. They burned everything. They have been staying in there, living in there, and after they are leaving the area, they came after a few days and destroyed everything. This is like Asian, you know. This is Europe. While you are working, so people are going. You know, if we are going home, we are going to serve your patients in the hospital or medical center. You are going not to survive, but to serve.
but I like this term. Someone did say it. Yes, not to survive, because you could be killed while going in the way. You could be killed at home. Many colleagues killed at home. Many colleagues will killed in the way to the hospital. But still you are going to serve, and your soul is in your hand in there while going in there. Yes, please. I'll go quickly. Yeah. Hı hı. Yeah. Gazze'de doktor olmak böyledir. Burada gördüğünüz fotoğraflardaki gördüğünüz ev benim kendi evim. Bu 4 katlı ev tamamıyla yok edildi. Her şeyi kaybedebiliyorsunuz. Biz gerçekten her şeyi kaybettik. Onlar çıkarken her şeyi mahvedip çıkıyorlar. Ve siz insanlara yardım etmeye giderken hastaneye her şeyi kaybedebilirsiniz. Oraya giderken hayatta kalmak için gitmiyorsunuz, insanlara hizmet etmek için gidiyorsunuz. Birçoğu benim gibi meslektaşlarım hastaneye giderken veya hastanelerde öldürüldüler. So there could be my last recommendation in my just coming 2 or 3 slides. The doctors in Gaza, the doctor there, doctors anywhere, by the way, not only in Gaza, but if anyone is involved in a situation like Gaza, he will like the people in Gaza. So doctors are always, we are calling them, they are keeping the values. They are not costing something, but they are keeping the value of the human beings and value of ethics. They are, they have been positioned just to save life and alleviate pain. And they were talking about the Nobel Prize for this and that. Anyhow, we should hopefully things will be corrected. Yes, no need to translate this thing, I think, no problem. Okay. So this is another bad story. Another bad story. I think most of us did hear about it. You heard about Doktor Ala al-Najjar. Dr. Ala al-Najjar and her husband Hamid al-Najjar. They are having 10 children. This lady, Dr. Ala, has been in a Friday morning, one of the Friday morning. She has been to her work in Nasser Hospital, keeping her those children sleeping at home, sleeping 10 children. Yani mashallah, yani Palestinians are fertile, they like to have children. Yes, we had to be fertile. Yeah. So as to overcome things. Once she has been in there, just after 1 hour, she received her children in pieces, some of them. All of them died, except one, which is called Adam, this Adam. All the 9 are dead. And her husband, this one, is badly injured in ICU and died after 5 or 7 days. So she is a doctor in Gaza. All her family, she's working, while working, all her her family has been lost. 10 of them, except one, and badly injured. He's alone now. Yes, just give a quick review, please. Bu başka bir kötü hikaye. Bu Doktor Najjar ve onun ailesi, kendi kocasıyla beraber. Kendisi hastanede çalışırken çocukların evde uyuduğunu düşünüyordu. Çalışmasını 1 saat içerisinde kendi çocuklarının hepsini parçalar içerisinde aldı. Kendi çocuklarından sadece bir tanesi hayatta kaldı. O da Adem'di. O da birkaç gün içerisinde yoğun bakım bölümündeyse maalesef vefat etti. Bu duyabileceğimiz kötü hikayelerden bir tanesi. Hocamız da zaten yakını bitirmeye çalışıyor ayrıca. Tamam. So the doctors, to be a doctor in Gaza, you have a big, very bad psychological burden on you. You are working and saving the people, and your family could be in a tent, or cannot find a place to live, or cannot find food, or cannot find some gas just to cook some food, if there is some food to cook. You are working, saving lives, and your family are suffering a lot. You are living in paradoxical situation. You don't sleep very well. There is trauma for all of them. Stress is there. You could be targeted anytime. But what is happening in Gaza is strengthening. Strengthening. I mean what I'm strengthening the people in there. They believe in God like anything.
in one with good faith, you know, قُل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. They are reaching a point that nothing will happen to us except if God's is يعني, you know, just al-qadar, you know, written for us this way yani. Yes, please. Gazze'de bir doktor olmak psikolojik olarak çok büyük bir baskıyla beraber geliyor. Siz orada başka insanların hayatlarını kurtarmaya çalışırken kendi aileniz sadece yemek yiyebilmek için bile çok acı çekiyor olabiliyor. Siz çalışıyorsunuz ve de aileniz o sırada zorluklar içinden geçiyor. Bundan dolayı bir paradoks içerisinde yaşıyorsunuz. Bu herkes için bir travma. Ama Gazze'de olan şeyler Allah'a karşı olan inançlarını çok daha güçlendiriyor. Bu onların kendi kaderlerinde bu şekilde yazıldığına inanıyorlar. You know, what is very, very important really, what I am hearing from my very, very sincere, faithful friend, Professor Doktor Orhan Alim Okulu, is very, you know, in his absence, I must mention or admit, you know, just a human being feeling, really. What is happening is like all of you are very in sympathy with this. It's good to be in sympathy. It's good to donate for something. It's good to say something. It's good to have meetings like what we are having now. But we would like to do something active. We would like to do something documentation of what is going on, not only in media or took a photo. No, we are living history, dear Arkadaşlar. We are living history. Try to document what is happening in Gaza. There is one step from Orhan Alim Oğlu Hoca. Plus some of the authors, they did some sort of dictionary about Gaza, about all the places in Gaza, because those Israelis like to destroy everything in Gaza. To write something about places in Gaza, about people in Gaza, about eminent figures of Gaza, about martyrs. A lot of martyrs, a lot and injured people and eminent figures has been documented. He made a book about Gaza, and I invited all of my friends on this session, and just to share it to all of our people and the friends here and there, to read his book about Gaza. He called this book Dear Gaza, which, you know, it's a human panorama, a human histories. It's good to live the human issue. It's nice, really. He's having this brave heart medics Palestine. He's having a lot of editions in a strategic thinking website on X media, and a lot of work. This is the way how to do something positive, how to do something active. It's good to be sad. It's to be, yani, you know, just to react, but you need to do something active. So this is my invitation, a human invitation for all of us, really. So yes, the people in Gaza, the people in Sudan, the people in Yemen, the people in Somalia, here and there. But really, Orhan Alim Oğlu is a good example for all of us just to follow. And I am sure most of you are willing to do, but sometimes you don't know how to do and what to do. So we could be connecting, and I feel that this forum which you are having, it's good to share ideas, to share what to do, this and that. But we are living history. After 20 or 50 years, what we are living now will be written. And the people who are writing history, sometimes they are not honest. So we'd like to document the honest things. Please document what you are trying to read. Yeah, please, my dear, in short summary, yani. Because this is the last but two slides, I think. Yeah. En önemli olan şey Gazze için her şey olabildiğince give me a second. Olabildiğince her şeyi kanıtlamak ve dokümentlemek. Olabildiğince her şeyi yazmak. Çünkü Gazze'ye girdikleri gibi her şeyi yok etmek istiyorlar. Gazze'deki bütün yerleri yok etmek istiyorlar. Bütün her şeyi yok etmek istiyorlar. Bundan dolayı Gazze ile alakalı bir sözlük yazılmasını istiyorlar. Sizden istediğim şey ise bu şekilde toplantılar yapmak, bu tarz şeyler yapmak gerçekten çok güzel. Ama aktif olarak Gazze'nin unutulmaması için bir şeyler yazmanızı istiyorum. Gazze'nin ve Gazze'de yaşanılan şeylerin unutulmaması için özellikle yazı yazın. Bunun dışarısında
bu yazarımız da kendi Gazze'ye olan yolculuğunu anlattığı bir kitap yazdı ve bu kitap gerçekten çok güzeldi ve bizi de davet etti. Bu tarz şeyler bize güzel bir örnek olabilir. Tarih yazanlar her zaman doğru yazmıyorlar. Ondan dolayı lütfen yazın. Tamam. So Son by conclusion, so you could say something? Yeah, please. It's fine. I was saying that it's the last slides. The last but one or two, yeah. Mhm. The conclusion, just so a great deal for recording. You know, we are living a war which is recorded audio visual. We see, and listen, we didn't see wars like this before. We saw some pictures, but now we see videos. We see how bombs are doing, how people are being killed. You know, we are living something strange. And I am afraid what is happening in Gaza could be happening somewhere else, God forbidden. Inshallah, it will not be happening to anywhere. But if the people are keeping silent, we are afraid it could be repeated here and there. People must not keep silent. We must say no. We must do against what is not good for human beings. Yeah. So, yeah. Sonuç Yok. olarak artık günümüzde audio visual'lar kaydediliyor. Eskiden bunlara video diyorduk. Artık audio visual deniliyor. Gözlerimizde nasıl bombaların bırakıldığını, nasıl insanların öldürüldüğünü görüyoruz. Tek korkum şu, Gazze'de olan yaşanan şeylerin tekrardan yaşanması. Bunun kesinlikle ve kesinlikle tekrar edilmemesi gerekiyor. Sessiz kalmamamız gerekiyor. Mutlaka sesimizi çıkartmamız gerekiyor. So you are to be a doctor in Gaza, you are selected by Allah. You are selected by, you are lucky. You are having the privilege to be, you are Mushtaba. Sometimes some people are called Mushtaba. I have one friend of mine called Mushtaba, by the way. Yeah, you are selected by God, 12 people. You know, there is some saying good in English. إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فأعرف حيث أقامك. Whereas God has put you in this position, so you are, you know, you are living the human panorama. You are living the human feelings, and you are saving the best, the soul of the human beings. This is, in short, to be a doctor in Gaza. Gazze'de doktor olmak bir ayrıcalıktır. Allah tarafından seçilmektir. Müçteba olmaktır. Gazze'de olan şeylerin seçilmiş olmaktır Allah tarafından. Tamam. So this is the last, the last but one. Only remaining this slide and the next one. I'll prefer to read it in Arabic, then I'll translate in English, I myself. Then the Turkish will be for our Arkadash. By the way, your translation and interpretation, again, I am very happy with it, really. Very active, very... Thank you for the compliment. Very clear and yeah. قال عبد الله ابن الإمام أحمد. الإمام أحمد, we know الإمام أحمد. وجدت بخط أبي, that's to say, الإمام أحمد has written. ثم روى بسنده إلى أبي إمام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يعني some of the phrases has been, you know, weaker than the or stronger. This is hadith Hasan Sahih and it is very approved. Let me give the English translation, please. Still there is a group of my ummah, Rasul is saying, prevailing with their religion, defeating their enemy, giving no attention to blames from others, and are supported by Allah will. They, the attendants or Sahaba around Rasulullah, asked, who are those, Ya Rasulullah? Who are those? He answered, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, those who are in Al-Quds, Bayt al-Maqdis,
وأكناف بيت المقدس. أكناف بيت المقدس هي غزة ومن حولها. غزة is away from القدس by only 71 kilometers. Only 70, less than 70 kilometers. This is أكناف بيت المقدس. This is a big privilege of the people in Palestine. Not only the Palestinians, the peoples are going to Palestine. And Al-Quds wa Bayt al-Maqdis is not Palestinian. It is for all Muslims, for all honored people on the earth. Please, my friend, just a quick interpretation, just to end with this. Yes. Bu son slide. Ondan dolayı bunu ben olarak söyleyeceğim. Daha sonrasında sen çevirebilirsin. Ümmetimden bir grup daha var ki dinleriyle galip geliyorlar, düşmanlarını mağlup ediyorlar, başkalarının suçlamalarına aldırış etmiyorlar ve Allah'ın izniyle destekleniyorlar. Onlar, o müminler, kimlerdir ya Resulallah diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Kudüs'te ve Kudüs çevresinde bulunanlar. Bu çok büyük bir ayrıcalıktır. Tamam. And you know, I would like just to finish by this also. Always الفتح كان للقدس ولغزة. غزة عمر بن الخطاب أتى إليها، والقدس أتى إليها صلاح الدين. فالقدس وفلسطين هي مسؤولية الأحرار ومسؤولية المسلمين ومسؤولية العالم بأجمعه. Just a quick, please. Elif. Evet. Yes. I think we're supposed to finish it right now. Sorry? We are Yes. over the time limit. Sorry, my friend. Sorry, we are over the time limit. I think we're supposed to Over finish. the time. So the recommendation is known already, and that's I am already just to give you the message. Those are Gaza people going back to Gaza, and Gaza are building their Gaza by themselves like the phoenix. This is the symbol of Gaza, and that's all. Thank you very much for your attention, and I'm sorry for being on the start a little bit late with this inconvenience. Thank you very much. If there is any clarification, I am ready. Son olarak size zaten söylediğim gibi size önerilerimi söyledim. Bundan dolayı biliyorsunuz. Yazıyordum. Onun dışında buradaki de Gazze'nin sembolü olan anka kuşu. Dedikleri gibi Gazze'liler tekrardan geri dönüp tekrardan yapacaklardır. İlk başta biraz geç kaldığımız için özür dilerim. Biraz problem çıktı. Ama dinlediğiniz için çok teşekkürler. Elif Hanım, hemen bir iki soru. Hocamız bir siteden bahsetmişti. Doktorların arşivlendiği, katledilen Hemen doktorlar. sorayım. Bunu bir soralım. There are a couple of questions if we might ask. Yes, please. It's my big Biraz pleasure. basit Thank you diyorum. very much. Yes, please, my dear. Yes. Lütfen sorun diyor. There is a slide where you talk about a website and people would like to know which website that is. The website number one is the Brave Heart Medics Palestine. Number one. Brave Heart Medics Palestine, and this is the one. I think it is in this one. BMADP. This one. Yes. Bahsettiğimiz site Brave Heart Medics Palestine diye geçiyor. Eğer isterseniz ben bunu Mustafa hocamıza göndereyim. O paylaşsın. Tamam, bana göndersin. This is number one. Number two, strategic thinking. This is a Turkish website, which is very good one, really. Then, yani Orhan Alimoglu is having one part of it, just editing plenty of the activities he is doing. And yeah. Ve de ikinci sitede Strategic Thinking adlı bir sitemiz. Bu da çok güzel bir site. İki sitenin de adresini ben hocamızdan istiyorum. Sir Mustafa is asking for the site of the address, if it is possible. I'll send it to you. Only I think if we wrote it in the Google, it will come easily, I think. But I'll send it to Mustafa, to Professor Mustafa, our friend Mustafa, on the website. I'll send it. Okay. Google'a yazarsanız kolaylıkla çıkar ama ben size gönderirim diyor. Tamam.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diğer sorumuz Gazze Filistin adına siz okusanız daha iyi çevirirsiniz. Gazze Filistin adına etkili sonuçlar verecek neler yapmamızı tavsiye ederler. They're asking for your recommendations, but I think it is quite obvious. But you could answer the question again if you would like. Yeah, recommendations I put at the end. If you would like, I can put it again. No problem. Yeah, of course, I can put it. Yes. The recommendations are very simple one. Solidarity with Gaza, which is said by all. It had to be. It's not only because they are poor, they are being killed, they are distracted. No, it's a human issue. It's a human issue for any of us to have this, number one. Number two is to keep an eye on Gaza. They are saying they cease fire, but fire is not seized at all. They are killing Gaza day and night. And we are to keep an eye on Gaza. International laws has to be fighted, has to be changed. You cannot say 7 vetoes not to stop the war in Gaza. So something must happen to the international, to this UN Secretary Council. 7 vetoes, up till now, there is no resolution to say stop the war in Gaza. And look at the destruction which is happening in Gaza. 10 atomic bombs, everything is destructed. And they are not saying what is going on, what international laws. Release of the detained doctors, Osama Abu Safiya and his friend in there. Documentation, I recommend all of my colleagues all over, just to keep on this. Rebuilding Gaza is very important. And by the way, I would like to tell all of my colleagues in this respected forum that Gaza people are not waiting, believe me, for the international. Yes, we need the aid in there. But now they are cleaning their streets. They are studying again. They are trying to do some things by their own. But so, yeah, they need your help. They need your, just this support, and this is very, very important. Attacks to the health facilities and killing doctors and injuring them and detain them is totally against international laws. Though international laws must be supported, how, I don't know. My last recommendation is the big thanks for this forum and the international union of this very respected students whom I do like really, and encourage them just to go ahead. We are students in a certain branch there, but I like you to understand life. We are studying in universities to understand life in a good way. So best of luck for you, and thanks really for just to continue. And those are Gaza people. Their message to you just to keep you, they will rebuild Gaza. Gaza used to be redestructed and will be rebuilt again. Like those are the simple recommendations for you. Yeah. Öneriler Gazze ile dayanışmanızı hayati önem taşıyor. Gazze'ye dikkat edin, gözlerinizi çekmeyin. Soykırım hala durmadı. Ne kadar ateşkes olduğu söylenirse de hala ateş kesilmedi. Her gün bir katliam ve yıkım var. Uluslararası kanunlar değişmeli. Sağlık çalışanlarını ve sağlık tesislerini korumak için bazı şeyler yapılmalı. BM Güvenlik Konseyi 7 kez veto edip Gazze'ye yönelik savaşı durdurmayalım dememeli. İnsanlık dışı cezaevlerinde tutuklu doktor ve sağlık çalışanlarının serbest bırakılması çağrısı olması gerekiyor. Bu savaş soykırım olaylarını belgeleyin. Gazze tarihini belgeleyin. Başkalarıyla paylaşın. Gazze'yi farklı misyonlarla ziyaret edin. İnsani, sosyoekonomik, tıbbi. Gazze'ye yeniden inşa çağrısı. Gazze'deki doktorları ve sağlık çalışanları mümkün olduğunca ödüllendirin. Ve en son olarak da çok teşekkür ediyorum. Bu çevrim içi forum sayesinde Uluslararası Öğrenciler Birliği Ankara Üniversitesi'nin gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı oldu. Herkese iyi şanslar. Daha sonrasında da ise Gazze'deki fotoğrafı gösterdi. Son slayttaki ve tekrardan Gazze inşa edilecektir dedi. I hope I didn't forget to special thanks really to Hojam Mustafa, who is preparing very nicely and moment by moment and step by step for all those meetings, at least with me. Thanks to him from myself, and highly appreciated his. Özellikle Mustafa hocamıza teşekkür etmeyi unutmayalım. Kendisi bu çok özel toplantıları düzenlediği için ve bu tarz şeylerle uğraştığı için gerçekten çok teşekkürler. Gerçekten Thanks to you, my interpreter. My interpreter and your facilitator, thank you very much. Thank you very much. Really. And for
the audience just to attend this good meeting. Bana teşekkür etti. Daha sonrasında ise izleyicilerimize geldiği için de çok teşekkür etti. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkürler. Üstad, nahnu neşkurukum ve nahnu teşerrefna bikum cidden cidden kesir cidden Üstad. الله يخليك. شكر الله لكم يا أخي. هذا الواجب. نحن لنشكركم وأشكركم إذا بيسمح لي أهل غزة أن أشكركم فأنا أشكركم Allahu Ekber. باسمهم. أشكركم باسمهم وأشكركم جميعا وأشكر تركيا Elhamdülillah. العظيمة الحقيقة Elhamdülillah. الحقيقة نشكركم بشدة على هذا الوقوف Üstad الرائع. cidden. كتر الله خيركم. I Üstad also barak. want to specifically thank you for your understanding and keeping up with us. It's been a pleasure to work with you, and I look forward to it. I hope I get the chance to interpret it for you again in future. Thank you. Thank you very much. Really. Thank you. Thank you a lot. Üstad barakallahu fik. وفيكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. We can go. Biz gidebilir Vay. miyiz diyor. Tabii ki tabii ki. Yes, they're saying it's completely all right. السلام عليكم ورحمة الله. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Selam. Kıymetli katılımcılar, sabrınız için her birinize teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir sabırla dinlediniz. Başta Elif Hanım olmak üzere Ayşe Hanım vardı. Gerçekten çok gayret ettiler. Gerçekten çok terlediler. Bir diğer katılımcı çevirmenlerimiz de vardı ama herhalde çıktılar. İbrahim Bey vardı burada mı bilmiyorum. Elif Hanım, siz kendinizi kısaca bir tanıtın. Tanıtmamıştınız. Ben Elif Pelikli, Selçuk Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. İngilizce mütercim tercümanlık bölümünde. Bu tarz konulara ilgimiz olduğu için Ayşenur'un da sayesinde burada sizin için bir çevirmenlik yapabilme şansına ulaştım. Çok teşekkürler. Yani o onur, o şeref bize aittir. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten inşallah bundan sonra sizlerle yola devam edeceğiz. Allah razı olsun. Diğer dersimizde görüşmek üzere diyoruz. İnşallah daha iyi performanslarla görüşmek üzere. İnşallah, inşallah. Cümleten hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler. Evet, Filistin üstadımızdan selam almak paha biçilmez. Gerçekten öyle. Cümleten hayırlı geceler.